Thursday obviously marks the third week of fighting in Ukraine since Russian forces launched an invasion. Here we are. Germany's lower house of parliament there clapping for Volodymyr Zelenskyy. We'll hear from him live any moment now. Es ist uns eine Ehre, dass Sie heute zu uns sprechen werden. Auf der Tribüne begrüße ich auch und von Herzen Botschafter Andriy Melnik. Schön, dass Sie erneut bei uns sind. It's an honor for us that you'll talk to us today. It's nice that you're with us today. This ahead of Zelensky's speech. Die Krim, der Donbass, For years there is war. Und der neue eiskalte, brutale Angriff auf die Ukraine. Crimea has been the victim of an invasion, and the brutal aggression against democracy has created victims and suffering which we can only have slight ideas. For weeks, the people of Ukraine have resisted Putin's aggression. Russia has to stop its regression and retrieve its troops from Ukraine. Die überwältigende Mehrheit der Staatengemeinschaft hat diese Forderung an Russland in der Generalversammlung The overwhelming majority of the world community den Angriffskrieg verurteilt. Mit Entsetzen sehen wir, has made this demand at the General Assembly of the United Nations. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen We've discussed and we've seen Russian troops taking civil targets. That is a violent breach of the humanitarian and international law. Das klingt technisch, aber das sind Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten. Es trifft schutzlose Menschen, Alte, Attacks on living civilians, that sounds technical, but these are attacks on senior people, schools. Pregnant people are hit, and young mothers with their babies. We are deeply moved when a young girl sings a song from the Ice Princess, Frozen. We watch you, singing from a bomb shelter. Vitali Zapilo und Dmitri Malnenko sind tot. Reporterinnen, die über den Krieg berichtet haben, sind tot. Ihre Namen kennen wir. Viele andere, so viele andere. We know soccer professionals have died, reporters in the war have died. Those we know their names, but we don't know the names of the others who have been killed, and they are with us in our thoughts. The city of Mariupol is living through a disaster. Also in Kharkiv, smaller and larger villages, there is a traumatic need. People need help. They need aid fast and without being threatened by attacks. They must be able to leave the attacked cities. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind geflohen, Tausende suchen jeden Tag. Millions of Ukrainians have fled. Viele Menschen in den Nachbarländern der Ukraine und auch Deutschland helfen, wo sie Thousands have been welcomed to other countries. Germany, as well as neighboring countries, help when they can. They organize help. Eine entschlossene Politik notwendig ist. Putin hat mit seinen Besides human solidarity, there is necessity for strong policy. Herr Präsident, lieber Volodymyr Zelenskyy, Putin has attacked our peace order. Sie sehen, Ihr Land hat sich für die Demokratie Mr. President Volodymyr Zelenskyy, we see your country has decided for democracy, and that is what Vladimir Putin is afraid of. Existenzrecht absprechen. He tries to enforce a new history and deprive you of your right. He has already failed in this endeavor. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind geeinter und entschlossener als je zuvor.
Ukrainians are more united than ever before. They show day by day, Und ich sage das auch ganz persönlich. they show how strong their love of freedom Als is. jemand, der in der DDR aufgewachsen ist und Teil der friedlichen Revolution war, weiß ich, dass Freiheit And I say this as someone who was part of the peaceful revolution. I know that freedom is a gift, and nevertheless has to be fought for every time. Für Demokratie in ihrem Land demonstriert haben. Ein Satz der Demonstrantinnen von damals hat In sich 2004, I had the chance to talk when thousands demonstrated for democracy. Nas nebodolati. Zusammen sind wir viele. Wir sind nicht zu besiegen. Together, we are Der Weg, many. den die Ukraine bestritten hat, war nicht leicht. Er war You cannot konsequent, defeat us. er war demokratisch, europäisch. So wie auch ihre Wahl zum The path Präsidenten. Ukraine embarked on was not easy, but it was democratic. Präsident, lieber Volodymyr Zelenskyy, die Welt steht der Ukraine bei. Deutschland steht an ihrer Seite. Sie haben das Wort. Mr. President, the world is at your side, and also Germany. Mr. President, I give you the floor. And now we're hearing from Volodymyr Zelenskyy. Шановний пан канцлер Шольц, шановні пані та панове депутати, Dear Chancellor Scholz шановний and німецький President народ, and journalists, звертаюсь до вас після Dear German 3 people. тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Після 8 років I'm addressing you війни after 3 на weeks сході моєї держави, of на Донбасі. Russian forces invading Звертаюсь до Ukraine. вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнуючи усе, Now, when що є Russia is в Україні. bombarding our cities Це житлові будинки, and destroying лікарні, everything we have in школи, Ukraine, церкви, це schools, ракетами, churches, hospitals, авіабомбами, реактивною артилерією. they're targeting them with rockets, air bombs. Дуже багато українців, тисячі. Окупанти вбили During these 3 weeks, thousands of Ukrainians have died, 108 children in the middle of Europe in 2022. Я звертаюсь до вас після I'm addressing you чисельних зустрічей, переговорів, заяв і After прохань many після meetings кроків and на negotiations підтримку, and які pleads деякі for the help, запізнілі після санкцій, яких очевидно замало, for щоб sanctions зупинити that are війну. too late. І після того, Some of як ми them are not побачили, enough. скільки зв'язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка просто використовує вас. We saw how many і ще connections деякі your країни, companies щоб still maintain with фінансувати Russia, війну. your За country такі and війни, some other за наше countries життя, maintain за as нашу well. свободу. Ми переконались у тому, що відчували раніше, і що ви, напевно, We are поки що convinced не всі in помічають, what we've felt але before, ви ніби знов за стіною. that not everybody, Не берлінською, not але everybody посеред- sees it, посеред Європи, між but свободою you're also і again любов'ю. behind the І wall, стіна ця міцніше з кожною бомбою, яка падає. a wall that separates you from Ukrainians that are dying in Ukraine, with every bomb that is landing on our land. Хоча може допомогти. Коли це сталося? Шановні політики, шановні німецькі народи. Dear politicians, you can help. Коли ми Dear говорили German вам, people. що північні потоки – це зброя і підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, все ж таки це економіка, економіка, економіка. А це був цемент для нової стіни. Коли ми запитували вас, що має зробити Україна, щоб стати This is the foundation for the new wall. бути у безпеці, отримати гарантії безпеки, ми чули відповідь. We asked you what Ukrainians should do to become a part of NATO. І найближчим часом не буде. But you kept telling us there was no decision like this on the table, at the table, like there was no chair for us. Питанням про вступ України в Євросоюз. Якщо відверто, And now you're still waiting деяких це політика. А and насправді delaying це Ukraine joining the EU. для нової стіни.
Коли ми просили про превентивність, This looks like politics to many, ми звертались до багатьох країн. but this Ми звертались is до the вас. stone. These are the stones for the new wall. We are addressing you. Щоб We're агресор asking відчув, you що ви сила. Ми бачили затягування. Ми відчули спротив. Ми зрозуміли, що ви хочете to act the way the продовжувати aggressor sees you as a power. економіку. І зараз торгівельні маршрути між вами But not that you're just thinking about принесли economy, жорстоку economy. війну, ключовий дріт над стіною, над новою стіною, яка розділяє This is a country that brought to І ви Europe бачите, the що wall. за цією стіною. А вона між нами, між людьми у Європі. What is behind І через this wall? це не всі відчувають сповні те, що сьогодні переживаємо саме ми. Я звертаюсь до вас від That not everybody in Europe feels what's going on in Europe. That not everybody feels what's happening to Ukrainians. I'm talking to you on behalf of Mariupol. This is a city that is blocked by Russian forces. They're destroying everything and everyone who is in the city. People live there under constant shelling, without food, without electricity, without connection for weeks now. Russian forces don't make any difference between soldiers and civilians. They're just shelling everybody. Сотні людей, який був підірваний вчора, пологовий будинок. The theatre where hundreds of people hid was blown up yesterday. Вони руйнують. The maternity hospital was bombed before that. І не пускають This is happening around the clock. у наше заблоковане місто. They're not letting any aid into the city of Mariupol. Для того, щоб не допустити порятунок для наших людей. Ви це все можете They're побачити. not allowing this to happen. They're not allowing any chance of survival for the people. Якщо згадаєте, що значить для вас Берлінський повітряний міст, який можна було зробити, тому що небо було безпечним, з неба вас не вбивали. Як зараз в нашій країні, коли ми не можемо зробити навіть повітряний міст, коли небо дає хіба що російські ракети та авіабомби. Я звертаюсь до вас від імені українців старшого віку. We can't do much now from the air when the air is full of Russian rockets. We could have done this earlier when the sky was safe, but now it's not. Я був йому вдячний на 70-ліття трагедії, і куди зараз ударили російські ракети. Саме в це місце, вбивши родину, яка пішла в Бабин Яр. Вбивши знову через 80 років. Я звертаюсь до вас від усіх, хто чув. 80 years after, I'm addressing you once again. Хто побачивши ці слова. You know, as politicians say, never again. Знову в Європі намагаються знищити. But we feel like those words don't mean anything. Знищити все, завдяки чому ми живемо. There is a country that's trying to destroy another nation. Я звертаюся до For вас what? від імені Why? наших військових. I'm addressing you from our soldiers, on behalf of our soldiers. Часто говорять, чути в Європі, чути і у вас. Свободу і рівність, можливість жити. They're defending the values that so many of us have discussed, that so many Europeans have discussed. The ability to live free, to resist the country that doesn't respect a country's right to live freely. Держави за океаном для нас виявилось ближче, ніж ви. Тому що це стіна. Стіна, яку хтось не помічає. Why have countries across the Atlantic become closer to us than you, Europe? Воюємо за те, щоб зберегти свій народ. We are hitting against the wall while also fighting the invasion. Я вдячний усім, Ladies and хто gentlemen, підтримує German нас. people, Я вдячний вам. I'm thankful to everybody that is supporting us. На вашій землі. Журналістам, які роблять свою справу чесно. Thank you to ordinary people who hold Ukrainians
thoughts німецькому бізнесу, in their hearts. який поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію, вище за економіку. I'm grateful to German business that put moral values above economy. I'm grateful to politicians who are trying Ніж грошима Росії і смертями українських дітей обирають життя, які підтримують посилення санкцій проти Росії. who are choosing the lives of Ukrainian people over the money from Russia. Які не вагаються, чи відключати Росію від свіфту, які знають, що потрібно ембарго на торгівлю з Росією, на імпорт від усього, що спонсорує цю війну, які знають, що Україна буде. Those politicians who understand Більше Європи, ніж багато хто ще. and those who know who want Ukraine to join the European Union. І хто знає, що нам I'm thankful. і відповідальності більше. I'm thankful to any people who are taller than any walls when it comes to saving people. Without your help, Україну, Європу, без того, що ви здатні зробити, щоб не озиратись. it's really hard for us to defend Ukraine without the things that you can do, that you are capable of doing in this situation. Чернігова, Сум, Донбас. Друге, через 80 років після закатованих битих тисяч людей. Друге, через 80 років. 80 years after hundreds of thousands of people were killed. Не спокутана перед українським народом за те, що було 80 років тому. І зараз, щоб There is still guilt за новою стіною, яка знову буде that is still there for what was done to Ukrainians 80 years ago. Звертаюсь до вас і нагадую те, що потрібно. Today, instead of asking не виживе. for you to fix that, I'm asking for what we need today. Колишній актор Today, if Europe doesn't defend its values, Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган сказав одного разу в Берліні: руйнуйте цю стіну. Я хочу сказати тепер вам. destroy this wall today. Руйнуйте цю стіну, Chancellor Scholz, destroy this wall. якого ви заслуговуєте, і чим ваш Give Germany the leadership тільки пишатись. Підтримайте нас, підтримайте мир. that your descendants will be proud of. Кожного українця. Зупиніть війну. Support every Допоможіть нам Ukrainian. її. Stop the war. Слава Україні! Help us stop it. And glory to Ukraine. That was Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy there addressing Germany's lower house of parliament. Дуже дякую. In Zelensky's speech, he was talking about a wall that he feels is dividing Ukraine from the rest of Europe. He said Europeans, Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich and now we're denke, going to ich see who sage we'll hear from im next. Namen unseres gesamten Hauses herzlichen Dank an diese eindringlichen Worte. Der Krieg muss aufhören und ich bin sehr dankbar, dass die Parlamentspräsidentinnen und Parlamentspräsidenten der G7-Staaten und des Europäischen Parlaments ein starkes Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität. Speaking now as the Bundestag Vice President after Zelensky's address, Gestern mit unserem Freund Russland he was talking about a wall that's dividing Germany with the rest of Ukraine, calling on the German government to do more to help. He also questioned why Ukraine wasn't a part of NATO yet and what else could be done and what else they needed to do. And he asked for glory and help from Germany. Mit der ukrainischen Werchowa Rada und mit ihren frei
It's Thursday, the 17th of March. Good morning, Europe. Let's bring you up to date with our top stories on Russia's war in Ukraine. Oh, I think he is a war criminal. The US President Joe Biden calls his Russian counterpart Vladimir Putin a war criminal as Washington approves $1 billion for